ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு முன்னாடி போகிறது பாருங்கள், ஹார்லி டேவிட்சன் ஃபேட் பாப் எனக்கு முன்னாடி போயிட்டுருக்கு. தட் இஸ் 118 மில்வாக்கி இன்ஜின் அப்படின்வாங்க. செம்ம டார்க்கியான ஒரு இன்ஜின் அந்த வண்டியில். எனக்கு முன்னாடி போயிட்டுருக்கு அந்த ஹார்லி டேவிட்சனில். அந்த இன்ஜினில் என்ன ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹீட்டு வந்து எக்கச்சக்கமாக வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அது ஒன்று தான் அந்த வண்டியில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜு. எஸ்பெஷலி எல்லா ஹார்லி டேவிட்சன்ஸுமே அப்படி தான். இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பெல்ட் ட்ரிவனு. சைடில் பாருங்கள், பெல்ட் தெரியுதா? ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாகவே நம்ம வந்து ஹார்லி டேவிட்சன் கூட வந்து போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் அவங்க வந்து இந்த ஸ்பீட் லிமிட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ரொம்பலாம் த்ராட்டில் கொடுக்கல. அவங்க ஓட்டுற அந்த விதத்துலேயே நமக்கு தெரியுது நல்லா. திஸ் இஸ் ஹவ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைடர் வில் பி. ஏன்னா இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைடர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை வண்டிலாம் கிடச்சிச்சுன்னா முறுக்குன்னு முறுக்கிடுவாங்க. பட் எப்பவுமே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைடர் வந்து எவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல்லான பைக்கில் இருந்தாலும் இல்லை காரில் இருந்தாலும் நேரம் பார்த்து மற்றவங்களுக்கு சேஃப்டி எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் த்ராட்டில் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து இட்ஸ் குட். இங்கே பாருங்கள், நிஞ்சா ZX 10R. சவுண்ட் எப்படி இருக்கு? SC ப்ராஜெக்ட் எக்ஸாஸ்ட் வந்து போட்டிருக்காரு. ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஓப்பனில் இருக்குது எக்ஸாஸ்ட்டு. லைட்டாக முறுக்குனா தெரியும் உங்களுக்கு அதோட சத்தம் என்னன்ட்டு. முன்னாடி போகிற காரை பாருங்களேன், போலோ GTI. வெரி ரேரஸ்ட் பீஸு. சரியான பவர் வேறு வண்டி. நான் நார்மல் போலோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேங்க. கட்சியில் பார்த்தா போலோ GTI. வாவ்.
போலீஸ் செக்கிங் வந்து பார்த்தீங்களா, காசில் வந்து விண்ட்ஷீல்டு அந்த சன் ஃபிலிம் ஓட்டுறதுக்கு வந்து பிடிக்கிறாங்க.